Yeah. How to see the is my screen visible? Yeah. Yes. Hello, ma'am. I don't know. Mridula ಅಂತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರು host ಮಾಡಿ. Cost then you know cost idiri madam. There on the desk. Now I cannot see. Then please mute everybody. मृदुला जी ऊपर है आपका ऊपर भी हाँ दिख गया ये है इसको मिनिमाइज करके रख लीजिए make it full screen. Is it visible? Yeah. And make it full screen. Okay. This is fine now. You can just run the slides. Acha, okay. Arun, ellarna mute ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಅರುಣ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ. Okay. Hello, Arun. 3-4 questions. Okay. That's it. Yeah. Sonia, madam, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ? Co-host ಮಾಡಿದ್ರೆ I think I can cross check once. Arun sir, can you just make me the co-host? Already you are cost, ma'am. ಮೇಡಮ್ ನೀವು co-host ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೇಡಮ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. The slides are not moving, I guess. Full screen ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲಸ ಸೈಡ್. So click on the slide and then start again. Click on the slide and then click on the slide. Then again tap the forward button. Yes, madam. Yes. Now it's going. You have not downloaded, I think. It's a PDF form. You have not it's a PDF form. It's downloaded. downloaded. 1 minute, ma'am. I'll cross check. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ದೆನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಬರುತ್ತೆ. Backup Shobha ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. I am ready if any because that is Shilpa's presentation. So yeah. I have kept the ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. If any problem, I will share for you. No problem. Again on the PDF format. 1 second. Madam, 42 people have logged in. Shall we start? I think we should start. Yeah. Please mute everybody. Well started. Yeah, Parulji, please start. A very happy and joyful afternoon to all luminaires present on the virtual dais today. On behalf of Safe Motherhood Committee FOXY and Karnataka Society of Obstetrics and Gynecology, I extend a very warm welcome to the dignitaries and to the delegates
who have joined today in this wonderful journey called Scaling Foxy Vistrit in Karnataka, which is a technical engagement for accelerating safe motherhood to provide focused trainings on anemia, GDM, and hypertensive disorders in pregnancy. An initiative by Safe Motherhood Committee and Foxy and Kasoga. This huge venture has been possible with the blessings of Almighty. With great humility, but with great pride as well, we say that we have been able to successfully finish our trainings on anemia and pregnancy. 29 facilities and more than 350 healthcare workers of Karnataka were trained. But the journey had just begun. So now is the time to start trainings on gestational diabetes mellitus. We have with us the dynamic General Secretary Kasoga, Dr. Rajshri Palati. She is also the Director Aditya Multi-Speciality Hospital and Professor OBGYN at KBN University, Gulbarga, Karnataka. I would request you, Dr. Rajshri, to kindly say a few words and welcome our honored faculty and delegates. Dr. Rajshri. Yeah, thank you, Dr. Parul. Pranamams, everybody. It's indeed a privilege to be addressing this forum of virtual platform, wherein some magic has happened in the past 2-3 months. The magic is that we have been able to reach out to the healthcare workers working in each of the hospitals in the periphery. And we have seen the tremendous response that it has achieved in the past. And it was a delightful journey for all the healthcare workers, having been trained by the best of the faculty. And I must say, having been judged by the best of the faculty, that it gave us a little, complex that the presidents and the past presidents and the vice presidents of the Foxy were judging the faculties. So facilities were so well trained and judged, and it has been a very, very satisfying tenure that we have conducted the anemia, and now we march on to another training program for the diabetes mellitus. I'm extremely grateful and thankful to the two leaders who have taken up this task, Dr. Preeti Kumar, the dynamic and ever present chairperson, and gives a lot of inspiration for all of us working in the societies. She has been able to steer the journey. And Dr. Vidya Tubi ma'am, the president of Kasoga, who's yet another dynamic person. I'm so glad and grateful to be associated with these two wonder women. And the leaders in Kasoga have always helped us and guided us through all the journeys. I must recall here the names of our leaders in Kasoga, Dr. Hema Divakar, who herself is a champion so far as the diabetes is concerned, and Dr. M.G. Hiramat sir, and Dr. all the people who have led us through this wonderful association. I heartily welcome all the dignitaries present here, all the speakers whom I'm sure are going to deliver the best of the messages and the simplified version of the messages that each of us are able to imbibe in and take over. Hearty welcome to all the healthcare facilities and the heads of the facilities who have agreed to enroll into this journey. And our ultimate goal has been to reach out to the people being served by us. As a teacher, our reach out is limited, and we are sure that these people who are working for the patients, that is the healthcare workers, the nurses, the duty doctors, the technicians, they are the ones who spend more time and convey more messages and meaningful messages to people whom they interact with. All the best for this yet another wonderful session of diabetes, and I'm sure all the trainers are going to do a wonderful job. Hearty welcome to all of you for this program of gestational diabetes. Thank you for giving me this opportunity to speak. Thank you, Dr. Rajshri. We are blessed to have the constant supervision, encouragement, guidance from Dr. Vidya Thobi ma'am. She is the President Kasoga and Professor and Head OBGYN, LMN Medical College, Vijayapur. I now request ma'am to please shower her blessings to all present here. Ma'am, please. Ma'am, still हो गई.
Dr. Vidya ma'am? Actually, she was traveling. So we're still away. Let's move forward. We'll again invite her when she comes. Can I say a few words, ma'am? Yes. We have a very, very wonderful faculty today, Dr. Mrudula Sharma and Dr. Sonia Mandapa and Dr. Shobha Shavi. I think they are going to enlighten us much more and in a simple manner. And I think Dr. Vidya Tubi ma'am is connecting. I think so. Okay. But she's not being seen anywhere. Preeti, are you calling her? I'm calling, madam. Okay. Just a minute. Away. It's coming busy, madam. Okay. Maybe we can start, and when madam joins again, we can ask her to say. Yes. Yes. I think we should go ahead with Dr. Preeti's talk. Because madam had told her she'll join in the end only, initially, because she had a program. Okay, fine. So all of us have been able to assemble here in this noble journey because of the determined, integrated, inclusive efforts of our chairperson, Safe Motherhood Committee, Foxy, none other than Dr. Preeti Kumar. Her designations are many, but for us, she's a friend who's always encouraging us, a leader beyond comparison, most simple person, but ever energetic. And her ever novel ideas bringing forth the health of all mothers of India are known to all of us. Thank you, Dr. Preeti, for being there always. I now request you to say a few words. Thank you, Dr. Parul. Am I audible? Yes, you are. Thank you so much. So respected Dr. Vidya Thobiji, Dr. Rashri, and dear Shobha, Sonia, and all the leaders of Kasoga, Dr. M.G. Hiramatsar and Dr. Hima Divakar, Dr. Kasturi Madam, everyone who has joined this mission of training the healthcare workers and also the doctors of Kasoga, those selected facilities. So we have successfully completed our mission on anemia. And I must congratulate all the facilities and also the assessors who have taken out time in assessing those facilities. And every facility has performed so well. And you all made us proud, actually. So it was exam for us also, but everybody, every healthcare worker and every doctor of the facility, they did extremely well. So we are really thankful to you. Next 3 days, we will have session on anemia, maybe 6 lectures. Today, we'll have 2 lectures. Then on 18th and 20th, we'll have 2 more. So total of 6 lectures on GDM. I will request everyone to please pay attention, because this is one of the major challenge and major gap in most of the facilities of how to test and how GDM affects mother and the newborn. So pay attention, write down your notes, and we will again have the assessment after the HTP, that is hypertensive disorder session, gets over. Then together we'll have the assessment for GDM and hypertensive disorders. So all the best to all of you. And really thankful to Dr. Pai sir, Dr. Madhuri Patel, and Dr. Alka Pandeji for giving me permission to conduct this session here in Kasoga. And we really look forward and wish and hope this escalates under the leadership of Dr. Vidya Thobi and Dr. Rashri to many more centers after we finish this session. So thank you so much once again. And I'm really thankful to two speakers today. Dr. Mridula Sharma, who is a very vibrant and active member of Safe Motherhood Committee from Bareilly. And of course, Dr. Sonia, who is also a member of Safe Motherhood Committee, Foxy. So thank you so much. And now I hand over the dais to Dr. Parul. You're muted, Parulji, you're muted. Hello, Preeti. I got disconnected, but I also wanted to tell all the best. I may join at the last. Dr. Vidya, please say a few words. Dr. Vidya. Vidya, madam. Vidya. Are you there, Dr. Vidya?
Not Okay, any- she'll join at the end. Okay, she'll say a few words at the end. No issues. So now we start with the talks of the day. Our first speaker is Dr. Mridula Sharma. She will be telling us about the overview and diagnosis of GDM. Dr. Mridula Sharma is the president, Bareilly OBGYN Society, and a very proficient member of Safe Motherhood Committee, FOXY. Mridula ji, please. Thank you, Dr. Parul. And I'm proud to be a member of Safe Motherhood Committee. And Safe Motherhood Committee has given not only a platform to me, but many like me who've been wanting to do a lot of things, but were not able to, really think about it and how we should go about it. And with Dr. Preeti as our leader and guiding us in all these, we have been able to achieve many things. And in this, we are with Kasoga, again, coming back to the learning platform for the healthcare workers. So anemia, as you said, we've already covered. And today we are starting GDM. And I'm going to talk about the overview and diagnosis of GDM. So can I start the share screen thing? Yes, please. Yes, Mridula ji, yes. Is my screen visible? Yes, everything is okay, perfectly fine. Yeah, thank you so much. So as we've been doing it in the past also, we spoke about anemia. So this entire program, which is with Kasoga, is basically focusing on training on anemia, GDM, and the hypertensive disorders in pregnancy. As we know that these are the three medical disorders, which if we work together, we can bring down a lot of maternal morbidity and mortality. The maternal mortality can be brought down immensely if we are able to focus on these three scenarios of the medical disorders. So here today we are going to talk about GDM. And what is GDM? GDM basically is gestational diabetes mellitus. It is the diabetes that has been diagnosed in pregnancy. Whenever there is a pregnancy and we find out that there is some sugar metabolism that is altered in pregnancy, that is called gestational diabetes mellitus. Patients may come to us with diabetes before their pregnancy also. They are also handled as diabetes in pregnancy or pregnancy with diabetes. But gestational diabetes mellitus is the one that is a metabolic disorders of pregnancy. In this, the mother may not have diabetes diagnosed earlier. Pregnancy is the first time when her sugar intolerance is diagnosed, which may be variable with the onset or the first recognition during her pregnancy. Basically, is the time when we are diagnosing, maybe it is the first time we are diagnosing the pregnancy in that late, diagnosing diabetes in that lady. Why is this glucose metabolism that important for fetus? This is a very crowded slide, but I wanted to include it because this tells us about the connection between the glucose, the pregnancy, and what is it doing to the fetus. Glucose is the basic thing that is being utilized by the placenta, and then it is being transmitted to the fetus for the growth of the fetus. So whatever the glucose metabolism is, if it is a normal metabolism, then obviously normal sugar in mother, normal sugar going to the fetus, and normal glucose is being transmitted to the fetus. Now what happens? This glucose is essential for the normal fetal metabolism and growth. And its transfer from mother to the fetus is regulated by what is the maternal glucose concentration. How is it transferred by the maternal? This glucose is transferred from mother to the fetus by the placenta. And then what this glucose is doing in the fetus. If we have a normal glucose going to the fetus, then we'll have a normal insulin level in the fetus and it will be utilized normally. But if the glucose level is going high to the fetus, then the insulin
in response to that high glucose level, the fetus pancreas is secreting more insulin. And this insulin is enhancing the glucose utilization in the insulin sensitive tissues like our muscles, our liver, the fetal heart, and the fetal fat tissue. So what happens? We get a big baby, which is usually, you must have seen that for a diabetic mother, we always say that diabetic mothers have a big baby. So this is the reason why a diabetic mother is having a big baby. So the entire scenario, the entire work is dependent on the level of the glucose and what that glucose is doing in the fetus. This is how the mass of the fetus increases, the weight of the fetus increases. So this we have to take care of it, that yes, that this glucose we should not allow to increase in the mother. This is a slide that shows that how the glucose is transferred from mother to the fetus. From mother, the liver uptake is there of the glucose, then the release is there. Then if the glucose level is high, then it is getting transferred to the mother and then to the fetus. And then how fetus is utilizing more glucose, more insulin, it is promoting more fetal growth, more fat accumulation, and a large baby. And this is exactly what is happening in gestational diabetes mellitus. Mother's blood brings extra glucose to the fetus, 0.1. We have all understood that. That extra glucose, fetus makes more insulin to handle this extra glucose. And this extra glucose, it gets stored as fat and fetus becomes larger than normal because this glucose is promoting the rise in the mass of the fetal muscles and the adipose tissue. So before we get into the diagnosis of the GDM, let's see what is the disease burden. What is the burden of diabetes in pregnancy? It is seen in about 2 to 20% of all pregnancies. If we have about 100 mothers coming to us in the OPD, then at least 2 to 20, at least 15, 10 to 15 till 20 will be having gestational diabetes mellitus. In this, the pre-gestational, that is a mother who already has diabetes and now she is pregnant, is about 20%. And 80% of these are because they have been diagnosed during pregnancy. So now we can make out that what is the burden of gestational diabetes mellitus and why we should be, taking care of the blood sugar levels in pregnancy, why we should be doing these tests in pregnancy so that we are able to find out that whether this mother is having gestational diabetes or not. And why are we really concerned about this gestational diabetes mellitus? Because as we already said, that it will lead to a big child, and with a big child, we are aware that what problems can arise later on in the pregnancy. And this will be discussed by later on also. What is an overview of this diabetes, this gestational diabetes mellitus? 1 in 10 pregnancy is associated with diabetes. And out of this, 90% are because of the gestational diabetes mellitus. Second, undiagnosed or inadequately treated GDM can lead to significant maternal and fetal complications, lot of maternal complications, lot of fetal complications. And I'm sure you are seeing these kind of things with your doctor in the OPD, in the labor room, in the OT also. So, and the third point is women with gestational diabetes mellitus and their offsprings are at increased risk of developing type 2 diabetes later in life. Both the mother who has gestational diabetes and the baby which she is giving birth, they are prone to developing diabetes, obesity, and then related problems later in life. Indian burden, let's talk about Indian burden. In India, GDM are estimated to be 10 to 14%, which are much higher than the West. All over we are reading that India is becoming, it's going to lead in diabetes. And if it's going to lead in diabetes, it's already leading in diabetes in all over the world. And if it's leading in diabetes, then where can be GDM behind?
So GDM is higher than the West. In a field study in Tamil Nadu, which was performed, it was seen that this prevalence of GDM was 17.8% urban, about 14% in semi-urban, and even in rural areas, it was about 10%. So even in rural area, where we may feel that, okay, the women at home are working more, they're going to the fields, this gestation diabetes is not behind. Yeah, hello? Hello, madam. So now, sorry for the interruption. The incidence of GDM is expected to increase to 20%. That is, 1 in every 5 pregnant women are likely to have GDM. That is about 4%, which is higher than the West. So see the scenario and see the future and see the importance of us checking for GDM for every pregnant woman who's coming to our antenatal OPD. We cannot afford to miss even a single mother. This slide also talks about the global versus Indian scenario, the prevalence, what is the prevalence, and the majority. This slide says that majority of women with hyperglycemia are from the low to middle income countries like Bangladesh, India, and Sri Lanka. And we have the highest crude prevalence, which is different from the global. It's about 23%. And the entire country is working on it. The government of India is talking about it. The National Health Mission is talking about it. Our own Foxy is talking about it. And Safe Motherhood has taken it as a mission to talk about this gestational diabetes mellitus and how we can, bring down the incidence of gestational diabetes mellitus. It is anything hyperglycemia in pregnancy is a major global health. We say hyperglycemia is one of the most common medical condition for women, which is encountered during pregnancy. And it is said that 1 in 6 live births that occur to women with some form of hyperglycemia, which may have been missed, which may have been diagnosed, that 80% of these, out of all these, 80% are because of the gestational diabetes mellitus. So this is how large burden of gestational diabetes mellitus is. So if we know that diagnosing gestational diabetes mellitus is of utmost importance for us and for the well-being of the mother and the child, which is one of the goals of safe motherhood, then how should we test for it? Whom do we test? When to do this test? And which test to do and how to do the test. So the next few slides are going to talk about this, because this is what you need to know basically, that okay, now all the mothers, all the women who are coming to our OPD, they have to have this test. It's not that she has a history of diabetes, her mother had diabetes or her sister had diabetes or she had a big baby, then only we should do. Irrespective of anything, all pregnant women who are coming to us in the OPD at any point of time, they may come to us in the first trimester, in the 5th month, in the 7th month, we have to test for this gestational diabetes mellitus. So this is the first take-home message, that you have to test for this. So whom do we test? All pregnant women in the population. Whosoever is coming to your OPD, to your hospital, to your nursing home, you have to test. All women who are reaching a healthcare provider has to be tested for gestational diabetes mellitus. So next time when we ask you a question, or if anybody asks you a question that whom should you test, all pregnant women have to be tested. Now, when should the test be done? The first, we have answered that all women have to be tested. Okay. Now, when should they be tested? Should they be tested before their pregnancy,
during their pregnancy, and if during their pregnancy, how many times should they be tested? So the in the current recommendations, the testing for GDM is recommended, if possible, twice during antenatal period. The first test is done during the first antenatal contact as early as possible, or whenever she comes to us. If she comes to us in the first trimester, we should do it then. But if she's not able to come to us in the first trimester, maybe she comes to us when she's 6 months, then we should test her. And the second testing should be done during 24 to 28 weeks if the first test is negative. If in the first testing, we find that no, she's having gestational diabetes, diabetes mellitus, then the second test is not conducted and we put her onto the management of gestational diabetes mellitus. But if in the first testing, it comes as normal or negative, then the second testing has to be done at 24 to 28 weeks. Now she comes to us at 22 weeks. So should we do at 24, 28 weeks? This is what we are going to talk next. Suppose in the first time, this patient has come to me at 6 months. She's 24 weeks. And I have done the testing. So should I do it again after 2 weeks? So when should I do it? I should be why. First, we should know why do we need to do the test, and then we'll talk about it. Then when we should need to do the test. So it is important to ensure the second test, as many pregnant women will develop blood sugar intolerance during the second half of the cycle, second half of the pregnancy. In the first half, it may come to be normal and we are very happy, yet she's normal. So that is why the second test has been made mandatory, so that it can be checked again. Because only 1/3 of the gestational diabetes mellitus positive women are detected during. And if it could not be done during the first one, then it can be done anytime after 24 weeks of pregnancy also. And as when we go back to our initial slide, then when it should be done, there should be at least 4 weeks gap between the two tests. So if the first test has been done in the first trimester, the second one has to be done at 24 to 28 weeks if the first test is negative. If she has come to us at 22 weeks of pregnancy, then we do the first test, and at least after 4 weeks, minimum of 4 weeks between the two tests, the gap should be there. The test is to be conducted for all pregnant women, even if she comes late in the pregnancy for antenatal at the time of first contact. If she presents beyond 28 weeks, then only once we have to do the test, which is at the point of her first contact. So, which test should we do? Should we do a blood sugar random? Should we do a blood sugar fasting? Should we do a blood sugar 2-HPP or a DIPSI or oral glucose tolerance test with 50 grams of glucose or a glucose tolerance test with 100 grams of glucose? Can I have someone answer this? Anyone? GDT with 50-gram glucose. 75. No, 75 glucose. 75 Yes. gram glucose. I think this is Uma. Uma saying Uma is saying 75. So yes, Uma. You are absolutely right, Uma. This is with 75 grams, and we call it the DIPSI test. DIPSI. Yeah, the DIPSI test. Exactly, Meenakshi. Very nice. So let's know more about DIPSI. So as Uma very rightly said, that the DIPSI guidelines say that this is a single step test. It is a 75 gram oral glucose and measuring blood sugar after 2 hours of ingestion. Exactly. Very nice. And in those 2 hours, the patient should not eat anything. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. So now how do we do the test? Now we know that it is a DIPSI test. 75 grams of glucose has to be given. And then we have to check for her blood glucose levels after 2 hours. And in those 2 hours, she's not supposed to eat anything.
Are there some other things which we have to follow too? Let's see more. So how to do this test? The 75 grams of the glucose is given orally in about 300 ml of water. Exactly, in a glass of water, which is about 300 ml. Should the patient come fasting? No, ma'am. Fasting or non-fasting also? Yes, exactly, Rekha. You are absolutely right. Patient can come fasting or non-fasting. We are not bothered about her last meal. Even if she's had her breakfast in the morning and she says, Madam, I've had my breakfast in the morning, then should I come fasting? Then we say, no, no, no. We can do your test now also. But you should be able to give us 2 hours. So she says, okay, I'll give you those 2 hours. So pregnant women comes in fasting or non-fasting, irrespective of her last meal. The intake of the solution has to be completed in 5 to 10 minutes. Absolutely right. And she says, Madam, let me drink this solution at home, and then I can come to you after 1.5 hours, and let me finish my work at home. Can she do that? No. Rekha? Ma'am. No, Very ma'am. nice. So Aarti and Rekha have very rightly said, no, we cannot tell her to drink the solution at home and then come to the hospital. She has to be given that solution in front of us only. And then for the next 2 hours, she does not eat or drink anything. She can drink water if she wants. Yes, ma'am. Water. Yes, yes, absolutely right, Rekha, that she can drink water, but no physical activities in those 2 hours. Right? Yes, ma'am. She tells you, okay, doctor, I've had my glucose liquid. Now, can I go shopping? Can I go to the mall because I have to pick up something for my elder child? So can we do that? No, ma'am. No, ma'am. Aarti, can we do that? No, ma'am. Right. Uma, you're absolutely right that we cannot do that. We cannot allow her any physical activity. So before we start the test, we have to make sure that we have 75 grams of glucose. Now the ready-made pouches are commercially available also. There we should have a measuring flask to measure about 300 ml of water. We should have a clear drinking water, a proper, from the RO or whatever, the clear drinking water should be there. Everybody. Admin, please mute others except Dr. Mridula. So, and the other things which we need is a glass, a stirrer, a glucometer with calibration strip, a sterile lancet or a needle, biomedical waste dustbins, which are all of us are knowing about the biomedical waste dustbin. Yes, ma'am. Yes. Meenakshi, Rekha, Uma, Aarti, are we all aware about the biomedical waste dustbins? Ma'am. Yes, Very ma'am. nice. Very nice. So we know that they are of yellow, black, red, blue, and the puncture-proof containers. And then we should have a register for the record maintenance. So how is this glucose available? We can have a big packet and we can measure and keep 75 grams of dextrose monohydrate powder. Dr. Gurunath, can you hear me? Please mute others. Please mute everyone. Admin. Madam, muting. Yeah, thank you. Yeah. So either we can have loose powder, but then we have to measure every time. So now these such pouches are available commercially also by the name of G75 and S75. Yes. And we are able to, I am sure all of you are having in your OPDs. Yes.
It must be available with your pharmacy, yes, or maybe in the OPD also. So this G75 is the packet, which is the ready-made pouch, which contains 75 grams of the dextrose monohydrate powder, right? Yes, ma'am. What if we don't have glucose monohydrate? Then generally we are not using the regular glucon D or the glucon C, which is available with us. But in case it is not available, then it's not that we'll not conduct the test, but we have to increase the weight, and it has to be increased to 82.5 milligrams should be dissolved in 300 ml of water, and we continue with the test in the same way. Okay, but always prefer to have the monohydrate one, the dextrose monohydrate powder, and G75 has that only. Then this is the, we have clean drinking water, we have a container, and we have a stirrer. We check our glucometer, right? We have given her the glucose drink to have, and then suddenly we realize that we don't have these strips with us. Oh, we finished yesterday, and madam, we forgot to tell you. And oh, madam, our glucometer is not working, and we've already given her water. So that's why I gave you a checklist earlier, that this is the checklist. Check for all these before you start the test. Very nice. So glucometer has to be checked. It has to be calibrated. It has to be in working condition. The strips have to be new. They should not be, you know, spoiled strips. Sometimes we are not closing the box after taking out the strips, and then they absorb moisture, and then they are not working, or they are giving us false reports. So we need to be very, very careful, because as you are helping your madam in the OPD or sir in the OPD, you are like her, you know, one army. So you have to be careful with it. You are handling the things, what she's, you know, prescribing in the OPD, what she's talking about in the OPD. You have to take care that all the instruments, everything is working properly. So this glucometer has to be working. The strips have to be adequate. The blood glucose test, this is the box which we have, the blood glucose test strips. All of us must have seen this. Yes, ma'am. Yes, very nice. Very nice. This is the lancet which we are using. This is a disposable one. Yes. So for each patient, we are using a new one. Yes. Then we talk about the segregation of the solid biomedical waste. Why is it needed? Because every time we are, you know, taking which is infected with blood, or it is blood soiled things, the sharp needles, and this is how it is disposed of according to the colored bins. All of us have these colored bins in our hospital? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice, very nice. And all of you know about it. That is also very good. What are we putting in the red bin? Plastic. Disposable. What are we putting in the red bin? Can anyone tell me? Dispose and plastic containers. In red bin? In red bin, we have all that. We have what? Tell me. Plastic. Infected dressings. Infected dressings. Plastics. Everything goes in the red. And in the yellow? Blood content. Exactly. All that is been contaminated with the blood. The placenta, the blood, any body part somebody has amputated, the blood soaked gauze, everything goes in the yellow. And then in the blue? Glasses, syringes, gloves, plastic waste. Exactly. All syringes and glassware, everything goes in the blue. And where will you throw the lancet, the needle? Sure, white, ma'am. Sharp needle. Yes, sharp needle. In what? In puncture-proof boxes. Containers. Yes, in containers. Exactly. Like this, the one which is it must be visible. Yes. This is the one which is for the
sharp needles Sharp or cut needle. plaster. Yes, yes, yes. And in the black, they say cytotoxic drug, chemical waste. And black is also put next to the patient also for throwing the general garbage. But not this black one. So we have a register, and then all this has to be recorded. So we should have a register for the record maintenance also. So now how is this step? How is the entire procedure? We take this glucose, it is dissolved in 300 ml of water, and it has to be consumed in about 5 to 10 minutes. She cannot say, I'm not liking the taste of it. Doctor, can I sip it slowly? And then she's finishing in half an hour. Because it is very sweet. She may say that, doctor, I cannot have it in 5 to 10 minutes. So we have to counsel her. We have to encourage her that, see, if you don't take it like that, then the test will be not all right. So we have to encourage her to take in at about 10 minutes and not in about half an hour. Drink the solution in about 5 to 10 minutes, and we have to note the time of drinking of this solution. Exactly, because from then on we are going to wait for 2 hours. Right, Rekha? Yes, ma'am. Yes, good. Now what happens? She's telling me, doctor, Vomiting. it's very nauseating. I want to vomit. So if woman has vomiting after drinking sugar solution, if it occurs within 30 minutes of the oral glucose intake, then we have to repeat the test next day. We cannot do it. Okay. If she vomits after 30 minutes, then we can continue with the test, because whatever glucose was to be absorbed, it's already been absorbed. So even if she vomits, we will get the result of the test, and we don't have to call her again. Because has anyone tried drinking 75 grams of glucose in 300 ml of water? It is so sweet that patients sometimes may have vomiting. Yes. Especially if she's had food just before consuming it, because we are not asking her to come fasting, you know. She can be fasting or non-fasting. If she has eaten something before this, then sometimes they tend to vomit. And they may have nausea, a lot of nausea. Now, after drinking, she has to sit for 2 hours. And we have to tell her specifically that you cannot walk, you cannot go, you will not start exercising, you will not go shopping. She is very nicely saying, doctor, there is a big sale. Can I go and buy some saris? Or can I simply walk? My doctor has told me to do some exercise also. So when I'm waiting, can I walk in the hospital, in the lobby? Okay. Can I do some, doctor, can I do some exercises, slow exercises, which my doctor has taught me? No, no, no. You cannot do. Can she do, Uma? No, she cannot do any exercise, no walking, no shopping. She has to sit. Now, we'll talk about it, that what she does in that time when she's sitting also. So now till she's waiting, we have to prepare ourselves also. Now we are waiting for that 2 hours to be over, and we are going for testing for her blood sugar. We have checked our blood glucometer is absolutely all right. So we have to wash our hands thoroughly, and we have to remember that take out the glucose strip from the container and immediately close the container. It's not that Uma takes it out and she tells to Meenakshi, hey Meenakshi, close the lid, and Meenakshi is taking blood pressure of another patient and she forgets. So if Uma takes out the glucose strip, then if she tells Meenakshi, she has to see to it that Meenakshi closes it. So immediately close the container. Make sure that the strips match the meter, so you read the reading. Right? All of us are doing that? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. We don't have to use the old strips. Sometimes we may say, oh, the date is over. We are going to waste, say, 15 strips. Oh my God. And maybe my madam will also scold me that why didn't I tell her that these, strips Nidula ji, are sorry to interrupt beyond you. You have Yeah. to finish fast. I'll finish fast. I'll finish fast.
So we have to make sure that they are not beyond their expiry date. So we turn on the glucometer, we insert the glucose strip, and then we clean the finger, and then we allow to air dry, and then we are cleaning it with clean boiled water swabs only. We are not cleaning it with any spirit or any Savalon, because that may hamper with our test results. We use the lancet, obtain the blood from the ring and the middle finger, let the drop form properly. We don't squeeze because we don't want to, hamper with the test. Gently, if sometimes if we squeeze the finger, then it may lead to the unreliable readings. So this is how we put the glucose strip next to the drop. It is pulled by the capillary action. The glucometer is held touching the drop, and then we look for the reading, and then we give her a swab to hold over the punctured area and ask her to hold it firmly. Dispose of the lancet in a puncture-proof box, as we, we spoke about it earlier. The test swab and the spirit have to go in the yellow bin as per the biomedical waste guidelines. And then this test has to be done. This can be done in any center, in our center, in a PHC, and it can be sent to the laboratory also. Sometimes they may not have a glucometer, so we have to send the test to the laboratory also. And we have to diagnose, as we said, 75 grams of glucose in the first visit at the 24 to 28 visit. Now I will simply talk about the levels, and then we can end our talk. The interpretation, the cutoff is whether if the threshold of the blood sugar is more than or equal to 140, we take it, and less than 200, then we take it as GDM. If it is more than 200, she is diabetic. Maybe she had diabetes before her pregnancy only, and we could not diagnose her. But if it is between 140 to 199, it is gestational diabetes mellitus, and she needs to be seen by experts, and your madam has to see her, and then she is categorized in a high risk pregnancy center. She has to be seen in that center. These are the different values which I have already spoken. More than or equal to 200, diabetes mellitus. More than equal to 140, it is gestational diabetes mellitus. We have to follow these. Calibrations are very, very important. We have to be careful that our glucometer is calibrated, because sometimes if the machine is not calibrated, we may get false tests, wrong tests. Now, when she's waiting for 2 hours, what we can do, how to utilize that time? We can do counseling with the patient. We can talk about care during labor, awareness about different contraceptives. We can talk about what diet she needs to take. She can read some educational magazines. We can have group interactions and small sitting activities, and we can give her tips on baby care and more. Is there time to ask them some questions, or should I end? You can ask 1 or 2 questions. Okay. They will answer in the chat box. Okay. So there are some questions, and all of you can answer in the chat box. Whom should we test? You can write the answers in the chat box. All of you can write in the chat box, okay? How many times is this test done in a pregnant woman? Keep Can writing. you just tell the answers, Mridula ji? Because Yeah. nobody is written in the chat box. So, whom should we test? As we said, all pregnant women who are coming to our facility, they have to be tested. So answer is C. How many times this test has to be done in a pregnant woman? Just 2 wait, times, wait. one at the first visit and 2 second times. at 24 to 28 24 to 28. weeks. First one. The first one is negative. This you should remember. If the first one is positive, then she's already into her treatment. We don't have to give her glucose again. So answer is B. This. Okay. B. By mistake I've written E, but it is B. Which one is correct? Which one is correct? It is 75 gram glucose in 300 ml NS with 300 ml water. and consumed over 30 minutes. C, over about 5 to 10 minutes. So C. Very nice. C. Now say yes or no. Pregnant women need not be fasting before DIPSI test. Is it yes or no? No. Oh, yes. No, ma'am. Yes. Yes. I said need not be. Pregnant women need to- Should they be fasting? No.
Okay, let me put this, that pregnant women should not be fasting before DIPSI test. Is it okay? Everybody is understood? Yes, ma'am. Can she drink juice in 2 hours of waiting? No. No, absolutely right. And which of the following is right? After drinking glucose solution, should she rest, exercise, go home, walk, drink fruit juice? First one, ma'am. Should First rest, one, ma'am. absolutely right. So first one, absolutely right. So all mothers, all pregnant women have to be tested for the DIPSI test. This test has to be done at the first contact whenever she comes to us and repeated at 24 to 28 weeks if the first test is negative. In this DIPSI test, we are taking 75 grams of glucose dissolved in 300 ml of water. The cutoff for GDM is 140 milligram %. So if it is between 140 to 199, it is GDM. If it is more than 200 and more, she is labeled as diabetes. So this is on the overview and how will you test for the diabetes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Mridula, for such a simplified talk, and it was highly enlightening, and I think everybody could have understood it very well. If still you have any questions for everyone, if you have any questions, you can just note them down and we'll be taking the questions after the second talk. Thank you so much, Dr. Mridula. Thank you. Thank you, everyone. Thanks, Baba. Now I welcome our next speaker, Dr. Sonia Mandappa, and I'm really thankful to her for taking over at the last moment. She is advisor, Safe Motherhood Committee, and she is past chairperson, Safe Motherhood Committee, Kasoga. So I welcome you, Dr. Sonia. Please, dais is all yours. Yes. Thank you, Dr. Bhavna. Very warm good afternoon. And I agree with Dr. Mridula Sharma and the initial remark she made that Safe Motherhood Community indeed is a platform for all consultants who are hoping to do much more to our fraternity in a different manner by educating our healthcare workers. And thanks for the icons of Foxy, Dr. Hema Divakar, Dr. Hiramat, Dr. Preeti Kumar, Dr. Vidya Thobi, Dr. Rajeshri, and roping in Dr. Shobha with the Kasoga and Foxy, jungling between both. Here is the visit of the second module. We have gestational diabetes, a sweet moment to all of us. With a sweet note, we start off. With this, the healthcare workers who have logged in, Ellargu namaskara. Namaskara. Namaste. Share the screen, or I'll try to once again share. Let's check. Sonia madam, should I share the screen? Yeah, can you? Because it's in the PDF format only. Yeah, I've converted it to PPT. I'll be sharing. Just give me a minute. Yeah. ಎಲ್ಲರಿಗೂ Madam, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೃದುಲಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ? 75 ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಎಷ್ಟು ml ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? 300 ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? after 2 hours, ma'am. ಇಷ್ಟು ಅಂತೂ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Yes, ಅದ್ರದ್ದು ma'am. ಕಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್? 140. 200 ಮೇಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್?
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. Can we proceed? With permission of Dr. Preeti and Dr. Bhavna, can we go ahead? Yes, sure, ma'am. Sure, Dr. Sonia. So, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮೊದ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 months ಒಳಗಡೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 9 months ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನೀರ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ 7 months ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀರ್ ಹೋಗೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀರ್ ಹೋಗೋಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಗರ್ಭದೊಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 100 ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಬಿಪಿನೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶುಗರ್ ಇಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಒಂದು 3 ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ನರಕ್ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ರೆಟಿನಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರುಪೇರು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಕೀಟೋಎಸಿಡೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಈ ತಾಯಿದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಗು ಸೈಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಆ ಊನತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಮಗು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆಕಪ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವಳದು ಶುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ ಮಗು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಡನ್ IUD ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್, ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ 200ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲಿ ನಮಗೆ 37 ವಾರದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 37 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಶುರು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಈ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀರ್ ಒಡೆದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಬಿಪಿನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ 25 ಜನಕ್ಕೆ 100ರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಬೇಗ ಶುರುವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಗು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ 25 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ 37 ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೀ ಶುಗರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, 100ಕ್ಕೆ 25 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 25ರಿಂದ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 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 ನನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಸುತ್ತ ಇರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಮಗು ಒಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಯೂರಿನ್ ತರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತನಕನು, ಹೊರಗಡೆ ವಲ್ವಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವಜೈನಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಆತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುತ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. 100 ಇರೋದು 1000 ಆಗುತ್ತೆ, 1000 ಇರೋದು 10,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಇದು ಕಣ್ಣಿಂದು ರೆಟಿನಾದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಪಿಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅದು ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಪ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಮರೇಜ್ ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಂಡಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಫಂಡಸ್ಕೋಪಿ ಯಾಕೆ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಲೀಕ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇಂದ ರೆಟಿನಾಗೆ ಹೊಡ್ತ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನರಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ, ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ.
ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂರಿನ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೀಟೋನ್ 1+, 2+, 3+ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉಸಿರಾಡಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 100ರಲ್ಲಿ 20 ಮಗುನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಗು ಕೂಡ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಗು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಗು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 100 ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಟುಮ್ ಆಗಿ WWF ಮಕ್ಳು ತರ ಕಾಣ್ತಾವ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಚಬ್ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ACOG ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದ್ರು, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನಾರು ಅದನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ತೂಕ ಹಾಕಿದ ಮಗು 4.5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದು ಟುಣ್ಣಾಗಿದೆ, ದಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಚಬ್ಬಿ ಇದೆ, ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಗು ಚಬ್ಬಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಡುಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮದರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ, CBG ಮಗುಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗುಗೆ ಲೋ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟುಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ರು ಮಗು ಅದು ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 4.5 kg ದಾಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಿದುಳು ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿದು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಗ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ IOL ಅಂತ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗೆ IOL ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಈ IOL ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಭಾ? ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟುಣ್ಣಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಚೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮದರ್ದು ಶುಗರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಹೊಕ್ಳು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಹೈ ಶುಗರ್ ಲೋಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟುಣ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮದರ್ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬೇಬಿ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬರೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೈಲಟೇಷನ್ ಇದೆ, ತಲೆ ಮಗುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಮಗುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೋಲ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಕತ್ತತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಪಿಸೋಟಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವ್ ಎಳಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ನರ್ವ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮಗುಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೋಲ್ಡರ್ ಬರ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ 2-4% ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೋ ಅಥವಾ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ತೂಕ ನೋಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ 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 ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ದು NICU ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದಬಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ನಾಳೆ ಡುಮ್ಡುಮ್ಮಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದಬಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು NICU ಕಳ್ಸಿ NICUಲು ಅದು ಜಾಂಡಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮೋ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಟೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಟೇರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಗಶ್ ಮಗು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಟೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಜ್ ಮಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯೂಟ್ರಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್ PPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗಿಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರೋ ಮದರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಗುಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೇಬರ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಕ್ಯಾಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಸೆಫಾಲೋ ಹೆಮಟೋಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಊಟದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಗು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ, ಮಗು ಪಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಮಗು ಬ್ಲೂ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಕರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಪ್ಕರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶುಗರ್ ಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ NICU ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಹುದು ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಗುನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಡುಂಡುಮಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮಗುದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಗುಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಾಯಿನೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಗುನು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಮಿಸ್ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಸಡನ್ ಐಯುಡೀಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಸಡನ್ ಐಯುಡಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್, ಮಸಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಮೇನ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 18 ವಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 22 ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, 100% ತೊಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಅವ್ಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 5 ವಾರದಿಂದ 8 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ 13 ವಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 18 ವಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 22 ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5-5.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ 8 ವಾರದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತದು. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೃದುಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಮರ್ಮರ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಫೀಟಲ್ ಎಕೋ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಯೋಟಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಎಕೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ, 8 ವಾರದಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೈನಾ ಬೈಫಿಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈನ್. ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೌಲ್ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಕೌಲ್ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅನಾನ್ಕಫಿಲ್ ಇಂದ ಅರ್ಧ ಬುರುಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದು, ಅಥವಾ ತಲೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು 5 ತಿಂಗಳು ಆಗೋವಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಆ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ, ಯುರೇಟಸ್, ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ತುಟಿ, ಸೀಲ್ ದವಡೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಹಾರ್ಟ್ಗಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿಗಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀಳ್ ತುಟಿ, ಸೀಳ್ ದೌಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರುವೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾರ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಪೇಷಂಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟು, ಈ ಪೇಷಂಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಗು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್, ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಟೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ PPH ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನರ್ವ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬ್ರೇಕಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಟೇರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಟೇರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಟೇರ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೈಜ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ PPH ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು PPH ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮದರ್ಸ್ಗೂ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರುವ ಮದರ್ಸ್ಗೂ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅದು. I think I should congratulate Dr. Shilpa for coming with such a beautiful informative slides. Though it was not done by me, this was purely Dr. Shilpa's effort. I congratulate Dr. Shilpa for all the slides what you have done. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೃದುಲಾ ಅವರು GDMದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್. Preeti ma'am, Yes, yes. session of Kannada now today. Yeah, I was Dr. listening to Bhavna your and Mridula ma'am. trying to understand Kannada. Anyway, I could wonderful understand talk. chubby Johnson Chubby, baby. Johnson baby, Johnson baby. Yes. We should pick up WWF. a few words also. WWF. We could Try Very to make it interesting. more practical, madam, Yes. so that they understand. But What both the is the talks were need? excellent. Dr. Mridula gave very simplified talk. I think everybody could follow it. Yes. And they responded to all the queries and the questions. And Sonia, your talk was just amazing because I could not understand a word. Anyway, so we finished with this session. I think Shobha, you can take up a few questions if there are any.
or you can just ask them few questions just to summarize and revise whatever has been taught today. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ? ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹಂದ್ರಾಳ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯಾರೊಬ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. 5 minutes ಇದೆ ಝೂಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮ್ದು. Any question if they want to ask, Shobha, ask them. If they want to ask any question, any queries related to Sonia's talk or Mridula's talk. Okay, Madam Sunshine Hospital wants to take up the questions. Sonia Madam ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ದು 2 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕದಂತ ಡೌಟ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ GDM ಇದ್ದಾಗ, GDM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ಶೈನ್ ಅವರು. ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ Any questions? Ashwini, you want to ask some question? I can see Ashwini is trying to speak. Ashwini? Yes, ma'am. Yeah, what is your question? What GDM ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? Yeah. Tell me. Intestinal diabetes metabolic. Dr. Sonia, can you answer that? ಅಶ್ವಿನಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? What is GDM, ma'am? ಹೇಳಿ. GDM ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? GDM ಅಂದ್ರೆ gestational diabetes mellitus. They wanted full form for GDM. Okay. Ashwini, GDM is gestational diabetes mellitus. Gestational means pregnancy. Ma'am. Diabetes, all of you know. Diabetes mellitus, all of you know. Yes. So that it is the diabetes in pregnancy, which is diagnosed in pregnancy. Patient may come to you who's already diabetic. That is different from gestational diabetes mellitus. The one she develops in her pregnancy. That is gestational diabetes mellitus. Or that is diagnosed in first time in the pregnancy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ? ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Dr. Mridula, sorry. Hi, good evening, everyone. Dr. Mridula, if you could kindly clarify, if a woman is known diabetic and she is pregnant, then how do we test her? And one, if she is coming for the first time in pregnancy and at say 8 weeks, and then we are testing her and she turns out to be positive. So which is what? Just if you could clarify to the healthcare workers. Yes, that's a very nice query you have raised, Dr. Nivedita. If we know that this lady is already diabetic and we know now she is pregnant, you can understand, Minakshi, Ashwini. Yes, ma'am. Yes, ma'am. She, any girl who's already diabetic and then she gets pregnant, then we don't have to do the DIPSI test. Yes, ma'am. Because we already know that she is diabetic. Yes, ma'am. So we have to take care of the diabetes in pregnancy. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವಾಗ ನನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇಡಮ್ ನನ್ 2 years ಇಂದಾನೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Yes, ಓಕೆ ma'am. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು 2 years ಇಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವ್ಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ Yes, ಅವಳು ma'am. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ Correct. ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನ Yeah. ಆಸ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಈಗ ಡಿಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. We will not do dipsy. We will not do dipsy. If she's already diabetic and now she has become pregnant, we will not do dipsy. Yes. Because we already know that she is diabetic. Then why should we give her more sugar and more, what are we trying to diagnose? So then we will take care of her diabetes. Yes. We may have to change the medicine because what medicine she was taking earlier is not Yes. right for her in pregnancy. So Yes. that your madam will take care. The medicine has to change and we'll talk about it in our next lectures. ಶಾರದಾ ನನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 300 ml ಕುಡ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಕುಡ್ದು 10 minutes ಆಗಿದೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅದು 10 minutes ಆಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಕುಡ್ಸದ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ? ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾಳೆ ಕರೀತೀರಾ? Shobha, even we are able to understand and interpret what conversation is going on. Madam, we are asking, patient has taken OGCT like test. She has taken the glucose load. She has vomited within 10 minutes. What do you do? Madam is asking. They're telling that. No, I could get what Dr. Sonia is asking. I could understand. Okay. So that is an achievement for today for us also, that we are able to Yeah. we are able to understand. And my son is also listening and he has studied in Bangalore. So he's saying you are having a conversation in Kannada. So I said, no, we are having a pan-India conversation and we are trying to learn Kannada today. So could they respond to that question, Sonia? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Yes. So also tell them that if the vomiting occurs after 30 minutes, then the same test will continue. Yeah, that's what I asked. When again after half an hour, are you giving the same test again? Is what the next question I asked. Okay. Fine. Any other question, Shobha? Any other question? Otherwise, we'll close this session now after the vote of thanks. In our first visit, when they are a patient. Hello? Who is giving vote of thanks? Yeah, ma'am. Bhavna. Yeah. Are there any questions still? I don't think there are any questions. They have not asked any questions. There are no questions in the chat box. However, I hope they know that at 28 and 32 weeks, they have to repeat the same test if the first test was normal. So, told, madam, Government of told India by guidelines say that you have to do it twice, but DIPSI guidelines say that you have to do it thrice. That means at first visit at 24 to 26 weeks and then at 32 to 34 weeks. It should be very clear if it is possible, always do the third test also. Okay. Now you can extend the vote of thanks, Bhavna. Okay, ma'am. I feel honored to present vote of thanks for this amazing session. By the blessings of Almighty, this could have been possible. We are grateful to our Foxy President, Dr. Rishikesh Pai, Secretary General, Dr. Madhuri Patel, Vice President, Dr. Alka Pandey, and heartfelt gratitude to Dr. Hima Divakar Ma'am, ICOG Dean Kasoga, Dr. Vidya Thobi Ma'am, President Kasoga, and Dr. Rashri, Dr. Suman, Dr. Shobha and team for guidance and working hand in hand meticulously for this noble cause. We are thankful to amazing speakers, Dr. Mridula Sharma and Dr. Sonia Mandappa, for their enlightening talks. Credit of the success goes to all participating facilities, their facility owners, and the joining healthcare workers. Heartfelt thanks to each one of you. Above all, my gratitude to the person who is behind this whole plan. She is the one who has left no stone unturned in making motherhood safe. None other than our dear Dr. Preeti Kumar ma'am.
Loving thanks to my co-conveners, Dr. Parul Gupta and Dr. Shobha. And last but not the least, thanks to our tech support team. Keep walking through the storm and rainbow is waiting on the other side. Thank you so much, everyone, for this wonderful evening and afternoon. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you, Dr.